Ich will das nicht. Na, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Hä? Da ist ein Büdel. Arthur. Unicorn. Ready for Disposal. Ah, Disposal ist doch nicht. Das ist doch Beerdigung. Ist Disposal Beerdigung? Mit 29 Jahren? Okay, muss mich jetzt umdrehen. Das ist jetzt nicht der Ernst, oder? Oh, Scheiße, Mann. Da ist sie nirgends hingegangen. Hä, wo soll ich denn da jetzt hingehen? Boah, das ist gerade an meiner Tür geklopft, mir jetzt gerade weggeschreckt. Da geht's ja nirgends rein. Weil wenn da jetzt wer steht oder so, ne, dann drehe ich aber durch. Muss ich vielleicht in den Keller? Maintenance Access Level 1. Locked. Aber warum denn locked? Ich hab's doch eigentlich befreit, oder nicht? Ah, ich verdruck mich da immer. Wartungszugang ein. Das habe ich doch eigentlich schon gemacht, oder nicht? Okay, jetzt schaue ich halt jetzt nochmal. Vielleicht hat das nur einen begrenzten... Da schaut's, jetzt geht's. Aber jetzt komme ich irgendwie nicht rein. Jetzt! Dude, geh doch rein! Hä? Unlocked. Jetzt geht ich da durch. Also theoretisch, ja, darf da ja jetzt eigentlich nichts sein. Ich check's nicht. Oh Mann, ich check's nicht. Ja. Ist nicht so einfach da rausgehen, gell? Also irgendwie habe ich da jetzt einfach nur Dings. Keine Ahnung, glaube wir müssen in den Keller gehen. Das war gerade nur für das Büdel, glaube ich. Ja, schön. Alter!
Na, jetzt habe ich ihr voll Schiss. Chiron. Ich muss da noch nicht hin. Ich muss da noch nicht hin. Ich muss... Ah, da hoch, Mann! Ich muss doch einfach nur da hoch! Mann, wie dumm bin ich eigentlich? Na toll. Gott, was haben die da im Keller versteckt, hä? Sanctuary, oder? Ah. Mann, hä. KPD? Anyone in there? Ah, da funktioniert Can you was nicht. repeat that? The cops button. What do you want? You Abbrechen. noticed there's been a lockdown? Lockdown? You got the fucking thing. I didn't quite catch that. Oh, God damn it. Fine. Just stay in your apartment. Miss Nader, I'm with the KPD. Mind if I ask you a few questions? Mrs. Excuse me? Mrs. Nader. All right. Mrs. Nader. What do you want? Ist alles in Ordnung? Ma'am, is everything all right in there? Are you in some kind of danger? You tell me, officer. I heard the alarms go off. Are the cleaners on their way? Are any of us safe? The lockdown seems to be a malfunction. I don't think we're looking at an outbreak here. Well, I'm sure the other tenants will be glad to hear that. But not you? No, officer. Not me. Have you made any calls in the last hour? No, I have not. Could you check your compass for connections? Somebody may have used it as a proxy. I don't have a compass. Kein Kompass. No compass. I thought pretty much everyone had one at this point. Well, you thought wrong. I don't have any implants of any kind. Interesting. If you don't mind my asking, do you live alone? Yes, I do mind, and yes, I live alone. No spouse or daughter? Didn't you hear me? I said it was just me. Then why did you insist on being called Mrs.? I'm a widow. My wife died many years ago, in the plague. Meine Frau. Ich sag's nur. Sorry to hear that. Is that why you don't have any implants? Yes. Want to see the scar tissue on my face and neck? It's quite an embroidery. The little monsters really outdid themselves. Or do I have to show you what's left of my arm? Would that satisfy your curiosity? Mrs. Nader, I'm just doing my job. Yes, I've heard that one before. When the cleaners took my Laura away, one of them turned to me and said precisely that. I never saw her again. Not even the body.
It's like she never existed. Das ist etwas anderes. I'm not like that. No? Oh, so you don't work for the corporation? The very same people who took everything I ever had? Just because they pay me doesn't mean they own me. Well, isn't that a pretty thought? You best get on with your duties, officer. I'm sure you have your hands full. So long, Mrs. Nader. Helena Novak it is. Sehr interessante Person, ganz ehrlich. Sehr interesting. Hello? Anyone in there? Yes? I'm with the KPD. Need to ask you some questions. Oh, and who's your friend? Friend? It's just me, ma'am. Oh, I have to go now. Alrighty. Okidoki. Wow, ist das so ekelhaft. Ganz kurz. 104. Okay, da kann jeder mal dran klopfen. Ah! Jetzt auf mit die Geräusche, das ist so ekelhaft. Die alle haben nicht einmal ein Dings da. Und zugesperrt ist auch. Komisch. Irgendwie ist da... Das ist alles so komisch, ich weiß nicht. Oh, da liegt was drinnen. Da liegt was drinnen. Ein Radio. Nicht registrierte Vorkriegskomponente entdeckt. Hello, young man. Oh. I'm Dr. Landis. Do you know why you're here? You look like a big marshmallow. Ah, yes, the suit. I'm afraid it's necessary. Do you know why? 'Cause you're scared of me. Wahrscheinlich war er infiziert oder so. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin, hä? Okay, jetzt wart's einmal.
Da bin ich. Da war die Frau drinnen, ne? 106. Ich kann ja darüber auch noch gehen. Ignored. Okay, da komme ich nicht durch, so wie es ausschaut. Gut, dann war ja eh schon richtig vorher, ne? Oh! Jetzt brauche ich eine Pause, ich schwöre. Warum hat's denn da jetzt so da? Warum hat da jetzt... Verstehe nicht. Ist ja gar nichts. Oh! Bäh! Mann, da muss so stinken, ich schwör. Was? Rudy! Was ist passiert? Wer hat mich da eingesperrt? Danke! Du bist jetzt mein Freund. Danke, Rudy. Bist du der Rudy? Ich hoffe einfach einmal. Vielleicht kann man der andere verschlossene Türen oder so auch aufmachen. Na gut, okay. Oh. Dan Lazarski, KPD. Routine questioning. Daddy, who is it? Can he make the door open? When can we go out, Daddy? Shh. Go to your room, kids. Go play Runaway Galaxy. Let me talk to the man. Hello, officer. I'm Thaddeus Karski, head of the family. How can I help you? Everything all right in there? Did the lockdown spook the kids? Oh, no, we're fine. I do appreciate your concern, though. You sound very calm. You're not worried about a potential outbreak? Oh, that doesn't concern us, officer. Of course, I hope that's not the case, for the sake of the other tenants. What do you mean, it doesn't concern you? We're all clean of corruption. My wife, myself, and the little ones. Clean. Oh. You're immaculate.
Children of the Immaculate Birth, yes. You've heard of us. All good things, I hope. Ja. Well, I've never been called to a crime scene where one of your kind was involved. That's good enough for me. Our kind? I see. Do you take offense to our way of life, Officer Lazarski? No, but it must be hard on the whole family. Was hast du No one Unbefleckte? said life would be easy. Unbefleckt. Well, I'd have to say, no mods of any kind. That's quite a statement these days. Ah, okay, okay. Is it really? Is having a neural connection to the web worth renouncing your humanity? Is a body held together with screws and wires really worth a corrupted soul? Das ist die Frage, ne, in so einer Welt. Certainly. I know our lives will be shorter and less comfortable. But it's a price we're willing to pay for experiencing the purity of our God-given bodies. Don't get me wrong, I'm not a big fan of implants, but I couldn't do what I do without them. Yes, you carry them within you. It wasn't really a choice, you know? Oh, but clearly it was. The world would be a better place if more people realized that. Es schneit. Geil. Es schneit voll arg sogar draußen. Nice, ich liebe Schnee. Ja, ich meine, die Wahl hat man sicher gehabt, oder? Hoppla. Yeah, I guess you're right. Maybe we are what we make ourselves. Genau, also das I finde ich ja. don't wish to speak out of turn, but our church has a support group for the penitent unclean. Perhaps you'd like to attend a meeting? Sounds like a hoot and a half. Thanks for inviting me. Yes, well, once you get past the name, you'll find a lot of compassion and understanding there. Verdächtige Aktivität. Listen, have you seen anything questionable going on around here? Apart from the usual, you mean? The usual? Well, you know, this place isn't exactly a beacon of morality. Still, we mustn't judge. Most people mean well. They're just misguided. All right, if you say so, Mr. Karski. Godspeed, Officer Lazarski. Auch interessant, ne? Ist auch sicherlich nicht einfach. Ich meine, es hat er gesagt, in so einer Welt zu leben ohne Implantate. Ist da jetzt sonst noch irgendwo hingegangen? Ich glaube nicht, gell? Nö.